If I can arrange the visa and employment after completing my degree, I will work in the hiking profession where I will have a peaceful and enjoyable life in the mountains, away from the crowds and the pollution. General to specific. Example 3. Do you like to watch television? First, we have the general statement. Answer the question. Every blue moon, I might check out what's on TV. That's a general statement, general answer. Then get specific. Currently, the NBA is having its regular season, and if the Lakers are on, I might watch a couple of quarters if the game is interesting. Specific. And finally, example number 4. What do you dislike about your job? The element that causes me the most frustration are the working hours. Take last Tuesday, for example, where the boss insisted that the entire team extend the workday until 6 p.m., which caused me to miss my son's piano recital. General to specific. This is a really, really important concept, everybody. And when you're answering in part number 1, if you move... මේ හැම තැනදීම මෙයා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න ඕන මේ කතා කරන එකේ ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ ෆ්ලෝ එක නැති නිසා තමයි අපි ගොඩක් අය ලකුණු අඩු කරන්නේ. ෆ්ලෝ එකක් එන්න නම් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ෆ්ලෝ එකක් එන්න නම් අපි ජෙනරල් ටු ස්පෙસિෆික් කියන concept එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඕනම වචනයක් අපි පාවිච්චි කරන ඕනම වාක්‍ය මාතෘකාවක් ගැන කතා කරද්දී වුණත් අපි ජෙනරල් ඉඳලා ස්පෙસિෆික් කරනවා. හරිද? දැන් මේකම බලන්නකෝ. What food do you like the most? What food do you like the most? Pizza is my favorite food of all the time. General. Pizza තමයි general මෙයා කියන්නේ general මේක මෙයාට අද මෙයා කියන්නේ pizza එක තමයි මෙයා කැමති. හරිද? pizza එක ගැන තමයි මෙයා කතා කරන්නේ. Right? But again he is changing. Again he is coming to specific cases. Not only do I love the cheese, but also thick cluster bread, rich tomato sauce, Italian pepperoni, and an array of locally grown vegetables. එතනින් පටන් අරගෙන තියෙන ස්පෙસિෆික්. හරිද? ස්පෙસિෆික් එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. පීසා එක පිළිබඳව ජෙනරල් කතා කරනවා. හරිද? මතක තියාගන්න මේ පීසා එක පිළිබඳව ජෙනරල් කතා කිරීමක් කරනවා. පීසා එක පිළිබඳව ජෙනරල් කතා කරලා මම යනවා ස්පෙસિෆික් ඩීටේල්ස් වලට. පළවෙනි එකේ ඔයාලට ඕනම කෙනෙක් කියනවා එලබොරේෂන් කරන්න කියලා. right? එලබොරේෂන් කියලා කරන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? එලබොරේෂන් කරනවා නම් ඔයා මතක තියාගන්න එලබොරේෂන් එකේදී එන්න ඕන එලබොරේෂන් එක ඔන්න ඔය පිළිවෙලට. හරිද? එලබොරේෂන් එක එන්න ඕන ඔය පිළිවෙලට. ඉස්සලා general to specific, right? Don't go from specific to general. හරිද? specific to general යන්න එපා. පුළුවන් තරම් පස්සට ඇවිල්ලා. general to specific, right? general to specific. So ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ආන්සර් එක හදාගන්න. මේ තියෙන ලොජිකල් ෆෝම් එක. මේ තියෙන ටාස්ක් 1 එක. හරිද? ටාස්ක් 1 එක ගැන මේ තියෙන්නේ. හරිද? ටාස්ක් 1 එකේදී ඔය සිස්ටම් එකේ එන්න ඉස්සරහට. ටාස්ක් 2 එකට යන්න. හරිද? ටාස්ක් 1 එකේ අහන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ස්පෙસિෆික් වලින් පටන් අරගෙන ජෙනරල් වෙන්නේ නැතුව ජෙනරල් වලින් පටන් අරගෙන. ඕක තමයි බේසික්ම concept එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන මම මෙයා රවුම ඇතුළේ මේක දාලා තියෙනවා ජෙනරල් ඉඳලා ස්පෙસિෆික්. වැඩිවීම යන්න ඕනේ ජෙනරල් වල ඉඳලා ස්පෙસિෆික්. ඕක තමයි පළවෙනි කතාවක් කියන්නේ. හරිද? ඕක නැති වුණොත් ඔයාලට අමාරුයි. මොකද ඔයාලා එතනින් එහාට යන්නේ වැරදියි.
මොකද ඔයාලා ස්පෙસિෆික් ඉන්නලා ජෙනරල් එන්න කිව්වොත් ඔයාලා මාරු වෙනවා. දැන් මාරු වෙනවා. ඔයාලගේ උදාහරණ මාරු වෙනවා. හරිද? ඔයාලා ලියන්න කියන්න යන දේ ඔයාලට මාරු වෙනවා. ඒ නිසා එන්න ජෙනරල් වලින්. ජෙනරල් වලින් පටන් ගන්න ස්පෙસિෆික් කෙනකොට ඔයාලා සේෆ්. right? ඒ වගේම ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕන එක දේ තමයි you need to paraphrase. හරිද? paraphrasing the question. ඔයා දෙන question එක මොකක් වුණත් පුතේ paraphrase කරන්න. හරිද? paraphrase කරන එක හරහා තමයි ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. බලමු මෙතන ඉඳලා. More about really paraphrasing the question. Here, I'm just really focusing on paraphrasing the question. I'm not going to extend the answer. I'm just really trying to show you how you go about paraphrasing the question. So first, do you work or are you a student? I used to be employed, but now I'm learning the fine art of architecture. Did you ever live in the countryside? I've never resided in a rural area, but I wouldn't say I'm ignorant of the lifestyle there. What do you like or dislike about this place? I can come up with a few pros and cons associated with my current housing situation. So let's look at these three. Work, employed. Learning, student. Used to be. Really good fluency tool to be able to give a nice extended answer. Rural area, countryside. Resided, live. Lifestyles related to countryside and living also. Come up with. Using these kind of phrases is really great. The phrases like come up with are the kind of phrases, idiomatic language that they really, really like a lot. Pros and cons, like or dislike, housing situation, and place. That's what we call the art of paraphrasing the question. Some of you may be saying, well, this is really difficult. How can I do that? It comes with practice. It's a skill. You have to really, really work on being able to do it, and it happens through practice. Do you consider yourself a patient person? Being a fairly even-tempered practitioner of meditation, I'd answer affirmatively that I can tolerate delays. Do you prefer to be busy all the time or not? I'm sorry, but I wouldn't select a lifestyle that required me to be constantly occupied or absorbed around the clock. Do you like to dye your hair? මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අපි ඊළඟට පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක. ස්පීකින් වල අපි ඊළඟට පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක තමයි අපි question paraphrasing. right? ඒ කියන්නේ අපි question එක දිග්ගස්සන්නේ නැහැ. අපි tense එකක් පාවිච්චි කළා මේ question එක අපි paraphrase කරනවා. paraphrase කළා idea එක ඉස්සරහ. paraphrasing වලින් idea එක ඉස්සරහට දෙනකොට මතක තියාගන්න ඔයාලට conjunctions පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති වුණොත් conjunctions පාවිච්චි කරන කොයි වගේ තැන් වලට අවබෝධ කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් නැති වුණොත් ඔයාලව control කරගෙන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලව control කරගන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයාලා දන්න පැත්තක් ඔයාලා කරන්නේ. හරිද? ඔයාලා දන්නවා මේ දේ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මොකද work කියන එකයි employed කියන එකයි ඔයාලා දන්නේ නැති වචන. හරිද? ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒ වගේ වචන වලට. conjunction එකක් ගත්තොත් එහෙම collaborative conjunction එකක් කියන්නේ මොකද්ද? subordinating conjunction එකක් කියන්නේ මොකද්ද? coordinating conjunction එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඕවයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ තැන් වලටද? ඔය හැමදේම අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. complex sentence එකට කොහොමද මේක ගෙනල්ලා ගහන්නේ? compound sentence එකට කොහොමද මේක ගෙනල්ලා ගහන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගෙන ඔයාලා දුවන්න ඕන. ඉතින් ඒකට වඩා සරලම concept එක තමයි example එක. හරිද? example පුළුවන් නම් example උත් දෙන්න. මගේ මේක ඔයාලා example උත් දෙන්න. හරිද? දෙන ගමන් ඔයා question එක paraphrase කරන්න. Do you work or study? හරිද? Do you work or are you a student? Do you work or are you a student? ඔයා student කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් වැඩ කරනවා. ඔයාට ලස්සනට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I used to. නැත්නම් yes I'm a student. I'm a student who is currently working in studying in. I'm a student who is currently in
currently studying අන්න ඒ වගේ එකක් right ඒ වගේ එකක් ඔයාලා ලේසියෙන්ම කියදේ හරිද ඒ වගේ එකක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඔයාට පුතේ ඔළුවේ තියාගෙන දුවන්න ඕනේ මොනවද මේ conjunctions හරිද මොකක්ද මේ conjunction එක කියන්නේ conjunction linking words කියන්නේ මොකද්ද ඔච්චර කල්පනා කර කර ඔයාලට දුවන්න අවශ්‍ය නැහැ right ඔයාට ගෙනින්ම තියෙන සිස්ටම් එක හරිද ඔයාලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් conjunction කියන ඒවා linking word කියන ඒවා ඔළුවේ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න බැරි කම right the best way to do it that is the best way is to use paraphrasing techniques paraphrasing කරන්න මේක paraphrase කරන්න පුළුවන් තරම් paraphrase කරන්න මේවා paraphrase කරන එක තමයි ඔයාට හොඳටම target එකට ඔයාව shoot කරන්න ඔයා target එකට shoot කරනවා නිකම් ඇයි ඔයා දන්න විදිහ පැත්තකට යන්න හරිද ඔයා දන්න පැත්තකට ඔයා යන්නේ ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඒ සිස්ටම් එකේ දුවන්න බැරි කෙනෙක්ට මම දෙන එකම අවවාදේ පුළුවන් තරම් tenses ටිකත් එක්ක හරිද you need to have a good idea about tenses and words ඔය ටික තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න idioms පාවිච්චි කරනකොට limited idioms එක්ක දුවන්න right ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න මොකද limited නැති වුණොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් හරිද right Yanko? Certainly. Coloring my locks is an activity I adore because I visually appear to be someone new and exciting. Okay, let's talk a little bit more about understanding the art of paraphrasing. Paraphrasing, again, it means similar meaning or the same thought as the original. You're changing up the words, you're saying it in a different way, you're changing the word order, you're paraphrasing. Sometimes the object becomes the subject becomes the object. That's part of paraphrasing. So let's look here. Let's look at this one right here. Why is violent crime rising among teenagers? Why is violent crime rising among teenagers? We have the word violent. We can find synonyms for that. We can paraphrase that language. Crime, teenagers. And here is a student response. Brutal offenses are definitely on the rise among adolescents. In fact, numerous factors could explain this, but I would point towards a lack of parenting, violent video gaming, and poor schooling. Out of those three, මෙන්න තියෙනවා මම කියපුවකට හොඳ උදාහරණයක් why is violent crime rising among teenagers මෙන්න තියෙන හොඳම උදාහරණයක් මම ඔයාලට කිව්වා පුළුවන් තරම් paraphrase කරන ගමන් උදාහරණ දෙන්න හරිද මෙන්න මේ ලස්සන්ට මේක තියෙනවා හරිද ලස්සන්ට තියෙනවා මෙතන in fact numerous factors could explain this in fact numerous ගොඩක් factors මේකට හේතු වෙනවා කියලා කියනවා but I would point towards the lack of ඔන්න තියෙන උදාහරණ වීඩියෝ ගේම් ඔන්න තියෙන උදාහරණ ඔන්න ඔය විදිහට උදාහරණයක් දෙන්න. එතකොට ඔයා උඩින් පටන් ගන්න ජෙනරල් අයිඩියා එක. හරිද? ගොඩක් තියනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ටික ටික පල්ලෙහාට යනවා. right? ටික ටික පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට එන ගමන් ඔයා ඉස්සරහට යනවා. හරිද? ඒ නිසා හරිද? එතකොට ඔයාගේ උත්තරේ ස්ට්‍රෝං. හරිද? ඔයාගේ උත්තරේ ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. මොකද you have given examples and you have proved it. ඔයා prove කළාම තියෙනවා. මේක හරි කියන. හරිද? ඒ නිසා මතක ඇතුව ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලගේ කතා කරන එක right? ඔයාලා කතා කරන එක ඔන්න ඔය විදියට general to specific with examples. Not without examples. ඒක තමයි ඔයාලට ලකුණු ගන්න තියෙන පළවෙනිම සිස්ටම් එක. හරිද? part 1 එකේ ලකුණු ගන්න තියෙන හොඳම සිස්ටම්. ඔන්න ඕක කරන්න. හරිද? ඒක දැන් බලන්න
බලන්න මෙතන අහලා තියෙනවා is your hometown a good place? Is your hometown a good place? Right? Is your hometown a good place? ඔන්න ප්‍රශ්නය වාට. ඊට පස්සේ තියෙනවා yes my hometown is a good place. ටක් ගාලා නවත්ත. මේවට තමයි අපි කියන්නේ poor responses කියලා. මොකද ඔයාගේ vocabulary එක මනින්න බෑ. ඔයා general statement එකකින් ටක් ගාලා නවතිලා ආවේ. හරි? ඔයා general statement එකක් ගැහුවා එතනින් නැම. general statement එකකින් නවතින්න එපා. හරිද? ඒක යන්න ඉස්සරහට ගේන්න. ගේන්න linkers ගේන්න linking words ගේන්න definitely වගේ අන්න වගේ linking words ගේන්න. linking words වලින් තමයි ඔයාගේ idea එක strong විදිහට ඉස්සරහට එන්නේ. Most consider Shanghai to be a great city, but I would like to step further. You are most consider Shanghai to be a great city. ගොඩක් අය කියනවා Shanghai හොඳයි කියලා. Right? ගොඩක් අය general මතයක්. General මතයක්. But I would like I would like to take a step further. Right? I would like to take a step further. අන්න එනවා ඔයා එනවා specific. ඔයා කෙලින්ම ගහන්න specific. Specific පැත්තෙන් ඔයා දෙනවා උත්තරේ මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න ඕන කියලා ඔයා කෙලින්ම කියනවා. ඔයා කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ තැන මෙන්න මෙහෙම කරන්න. right? එතකොට ඔයාට දීලා තියෙනවා ඔයා strong වෙනවා ඉස්සරහට. great වලින් fantastic කියන එකයි. right? great වලින් fantastic. great වල ඉඳලා fantastic. right? What other metropolis has waterways? Historical site. අන්න දෙනවා දැන් අනිත් ඒවා නැති දේවල්. උදාහරණ. හරිද? අනිත් ඒවා නැති උදාහරණ. right? ඔන්න ඔය විදියට උදාහරණ දෙන්න. ඔන්න කරන්න ඕන දේ. good responses and great responses එකක් සහ poor responses අතර වෙනස. ඔන්න ඔය ඕක තේරුම් ගන්න. හැමතිස්සෙම වචන මාරුවෙන් මාරුවට පාවිච්චි කරන්න. හරිද? great කියන එකට මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? fantastic ඊට වඩා ඉහළ. හරිද? ඊට පස්සේ එන්න ඕන you need to have a specific vocabulary. specific vocabulary. මාන්නකෝ මේක දීලා තියෙනවා. what type of food do you like to eat? Student's response. I wouldn't consider myself as a picky eater. ගොඩක් කන කෙනෙක් නෙමෙයි. right? I glop down almost everything except mountain, yasas or provish. අමුයෙන් කන්නේ කියලා කියන්නේ. On an average day, I must throw together a dish of අන්න ඔය විදියට expressions ඔයාලගේ මාරු. ඔන්න ඕක තමයි ඔයාලගේ ලකුණු ගන්න හොඳම දේ. expressions, phrasal verbs. පිළිබඳ අවබෝධයෙන්. right? phrasal verbs පිළිබඳ අවබෝධයෙන්. phrasal verbs එක යනකොට ඔයා strong. මම ඔයාලට advice කරන්නේ නැහැ ඔයාලට මොකද idioms පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද phrasal verbs තමයි ඔයාව strong ගන්නන්න පුළුවන් හොඳම තැන. ඒ නිසා ඒ විදිහට specific කියන්නේ. හරිද? ඒ specific කියනකොට ඔයාගේ ගලා යාමත් එක්ක ඔයාට ලොකු ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි යාලා බලන්නේ coherence and cohesion කියන්නේ. හරිද? coherence and cohesion. ඔය දේ පිළිබඳව අවබෝධය. මොකද ඔය දේත් එක්ක යනවා නම් ඔයාව නවත්තන්න බෑ. හරිද? ඔයාව නවත්තන්න බෑ. ඔයාව නවත්තන්න නම් එතෙන්දි එයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාව නවත්තන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට එන්නේ මම part 2 එක. හරිද? part 2. part 2 එකේ මම overview එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක්. Okay, you've just completed part number 1 of the speaking section of our course, and now we're going to get into speaking part number 2. Part number 2 is known to be the most challenging section of the speaking test. And so we're going to spend a little bit of extra time to really break down how you can do well in part number 2. So let's get started. So what happens in part number 2?
Part number 2, for most students, is one of the most challenging parts of the exam. So first, let's just go through the 5 steps of really what's going to happen here. So in step number 1, the IELTS examiner is going to give you a topic card. And on that card, it's going to have a description of a topic, and they're going to give you 3 or 4 prompts. So it might be something to the effect of, on the topic card, it might ask you to talk about an event where you invited your family over. And then they'll give you some prompts with that topic card. Who was invited? Why were they invited? What happened? Did you have a good time? Right? They're going to give you a piece of paper and give you 1 minute to take notes on what you want to say. You get 1 minute to take notes. After that 1 minute has concluded, the examiner is going to ask you to begin speaking. You're going to be able to speak and give your response to all of the prompts on the topic card. You'll have up to 2 minutes to complete your response. At the end of those 2 minutes, the examiner will stop you. Whether you are finished or not, they're going to stop you. So to be able to do a great job on part number 2, you have to be able to speak in a coherent manner for up to 2 minutes. Now, sometimes students ask me and they say, well, do I have to speak for 2 minutes? Can I just speak for 1 minute? Sure, you can. You can speak for 1 minute, and then you also can get a 5 on your speaking, right? You're supposed to fill up that entire 2 minutes of time. After the examiner stops you, they're going to move forward to part number 3, which we'll talk about later on. Now, of course, the examiner is going to be grading you on part number 2 according to the same rubric that they do on part number 1 and part number 3. In part number 2, in terms of fluency and coherence, they're really going to be looking for if you can really speak smoothly for those entire 2 minutes. Are you able to speak with punctuation? And what I mean by that is just as in writing, there are periods and commas and pauses. In speaking, that is exactly the same. But many times when I hear students speaking on part number 2, they just run through all the punctuation, and that's not good, right? Make sure they're looking for you to be able to use connectors and connect your ideas together. Speaking ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ තැන් වලදී ඔයාලා grade හරිද? ඔයාලා කවුරු හරි ඔයාලට කියාවි ගොඩක් අය මෙතන facts ඕන කියලා. හරිද? මෙතන facts ඕන කියලා. Right? Facts ඕන නම් right? Facts ඕන කියලා කියාවි. But what you need to understand is not fact. Right? Yes, true. You need to put on fact. Right? Facts then no. තොරතුරු then no. හරිද? But you need to speak smoothly. Punctuation and connectors. Right? Pauses තියන්න. කඩාගෙන දුවන්න එපා. Pauses තියලා. Right? Pauses තියාගෙන යන්න. කඩාගෙන දුවන්න එපා. Connectors පාවිච්චි කරා. වචන එකතු කරා. Ideas එකතු කරනවා. Sorry, sentences. Right? Looking for ඊට පස්සේ අපි එනවා lexical resources. Looking for topic specific vocabulary or synonyms. Right? ඔන්න පුතේ ඊළඟ වෙන. ඔයාලට කියවන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ මම ඔන්න. Right? Right? ඔන්න ඕකයි ඔයාලට කියවන්න වෙනවා කියලා. මම ඒකයි අද ඔයාලගේ groups වලට සමහර ඒවාට එන්නේ. Climatic changes. Right? Climatic changes. කියන එක මම දුන්නේ ඔන්න ඕකයි. Right? මොකද ඔයාට vocabulary specific vocabulary තියෙනවා. Specific vocabulary වලින් තමයි කියන්නේ ඔයා ගොඩක් strong කෙනෙක්. හරිද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න. ඔයා පුළුවන් තරම් read කරන්න. ඒක හොඳයි. ඊළඟට grammar and accuracy. Grammar and accuracy. So I told you that you can use IPPF technique when you are talking, right? IPPF technique. But what you need to understand is you need to select the correct tense for each sector. So each sector got correct answers පාවිච්චි.
correct tenses පාවිච්චි. You need to have that, right? Examiner wants mistake-free sentences. Mistake-free. You cannot make mistakes. You are not allowed to make mistakes. If you need to go for what you are not allowed to make any mistake. Or a mistake karana bad, right? You need to have a control over your sentences and control over your tenses. I told you that you can use IPP, giving introduction, past incident, present incident, and a future, right? But if you are using that technique, what you need to remember is you can give your introduction in simple present, but when you are giving your past incident or past incident you cannot use any other tense. Or when a tenses what you need to do is you need to use past tense, right? අපි ගොඩක් අය වරද්දන දන තමයි we are mixing tenses, right? We are mixing tenses. අපි tenses සේරම mix කරනවා. All right, a very pathetic case. This is a very pathetic case. මේක තමයි ලොකුම අවුල අපි කරගන්න, right? A pathetic situation, a real pathetic situation. We are mixing tenses. Tenses සේරම mix කරලා grammar වලින් හරි අපි ඔක කඩනවා, right? Then you need to have a variety. Variety means here you need to understand that you cannot repeat or go around and round. වටේ යන්න බෑ. සරල භාෂාවෙන් කියමු. මල් ගහ වටේ දුවනවා වගේ මල් ගහ වටේ යන්න බෑ. You need to be specific, right? The next one is pronunciation. When it comes to pronunciation, you need to have a proper understanding about the differences between the words which can be seen in American English and which can be seen in British English, right? Examiner looking for is an understanding form start to finish. Pronunciation, where they are checking whether you have a proper pronunciation. Whether you have a proper pronunciation, you need to have a proper pronunciation. Situation. You need to understand. You cannot repeat. You cannot use any other form. Whatever when a form make up පාවිච්චි කරන්න බෑ මේකට. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. You need to be like this. So follow up this request which our advisors which I'm giving you, because if you need to have a good understanding or good case, you need to go forward. The next one is you need to take notes, right? You need to take notes when you are speaking, before you're speaking, right? ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාට සිද්ධ වෙන note මේක note එක ගන්න නම් ඒ විනාඩිය ඇතුලේ note එක ගන්න නම් what you need to remember is you need to take everything in point 4. හරිද? point 4 form එකේ ලියන්න. හරිද? point form එකේ යනකොට තමයි ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ වෙලාව utilize කරගන්න පුළුවන්. And the good starter. Good starter means try to improvise or try to surprise your examiner. Try to surprise your examiner. All right, yes, you need to surprise. If you can use a quotation to start your speech,
yeah, great. If you can use a quotation, කවුරු හරි කියපු word එක හරිද? කාගේ හරි කතාවක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් උඩ දීලා දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඔයාගේ ඔයාගාව variety එකක් එක්ක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ you are proving that you have read a lot. You have read a lot. You need to prove. Right? The second thing is what I told you, storytelling, IPPF. Right? කවුරු මාත් එක්ක තර්ක කරાવી ඕන like IELTS කරන lecturer කෙනෙක් IPPF යන්නේ කොහොමද ඔයාට දීලා තියෙන topic එකක් විතරයි. You need to be within that topic. But the case is there's nothing in your marking criteria. In your marking criteria, there's nothing under topic. Topic කියලා මාතෘකාවක් ඔයාලට දීලා නැහැ. Right? Topic කියලා කිසිම මාතෘකාවක් දීලා නැහැ. So you can just go forward or backwards. But you need to remain in the same topic. Topic එකට relate වෙන්න past tense එක past එකට කියන කමක් නැහැ. Topic එකට relate වෙන්න present ආවට future කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Topic එකට relate වෙන්න. For an example, if I say like this, talk about an electronic device which you plan to buy, or which you are planning to buy. Better we can use which you are planning to buy. ඔයා plan කරලා තියෙන electronic device එක අතීතයේ ඔයගොල්ලෝ plan කරලා තිබුණ නැද්ද? අතීතයේ අපි දවසක ඔයගොල්ලෝ plan කරලා තිබුණ නැද්ද මේ වගේ electronic device එකක් ගන්නවා? Right? plan කරලා තියෙන්නේ නැති නේද? එතකොට you need to talk about, you can go like that. Right? ඒ නිසා බය නැතුව දෙපැත්තට storytelling එක. That's the best option. Storytelling. කතා කියන්නේ. හරි. කතා කියද්දි මම ඔයාලට කිව්වා එකක් තමයි IPPF method එක යන්න. ඊට පස්සේ sentence variety එකක් එක්ක යන්න. complex compound ඒ වගේ යන්න. ඔයාලට ඒකත් කරගන්න බැරි නම් if you are unable to talk like that, use simple sentences. But what you need to do is paraphrase. Right? But paraphrase. Try to paraphrase. Paraphrase කරන්න ගන්න try. Right? Connectors දන්න connectors එකක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒව පාවිච්චි කරලා එකතු කරලා paraphrase කරන්න. ඔයාගේ idea එක. ඔයා හදිස්සිය දන්නේ නැත්නම් circumstances කියන වචනේ. Try to paraphrase. You know the meaning. What you need to do is you need to paraphrase it. Or paraphrase කරන්න. ඒක ඔයාලා ලොකු දෙයක්. හරිද? ඒක ඔයාලා ලොකුම දෙයක්. ඒ නිසා බය නැතුව ඔය වැඩ ටික කරන්න. ඊළඟ concept විදිහට අපි කතා කරොත් මම මේ වීඩියෝ එකේ එක තැනකට එන්නම්. What to do in part 2 to boost your ideas. ඔයාගේ ideas boost කරන්න ඕන. If you need to boost your ideas, consist tenses. මම ඔයාලට කිව්වා tenses පිළිබඳව. Tenses ටික consist you cannot change. Right? Fill the entire 2 minutes. Fill the entire 2 minutes. You need to fill it. You need to fill it. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ යන්න එපා කඩාගෙන. Right? යන්න එපා කඩාගෙන. You cannot go like that. හරිද? ඔයාට එහෙම යන්න බෑ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔයාට එහෙම යන්න බෑ කියලා කතාව මං ඇයි කියන්නේ? වෙන මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. If you try to do it, ඔයා ඒක කරන්න try කරොත් හරිද? ඔයා ඒක කරන්න try කරොත් මතක තියාගන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? ඔයා ඉක්මනට ඉවර කරනවා ඔයාගේ කතාව. ඔයා ඉක්මනට ඉවර කරනවා. ඔයා ටක් ගාලා ඉක්මනට ඉවර කළා දායි. ඔයාට කියන්න ඕනේ දෙයක්. කඩාගෙන ගිය.
That's why I asked not to rush. Rush කරන්න එපා කියන්නේ මම ඒක. Please understand that. ඒක තේරුම් ගන්න. rush කරගෙන දුවන්න එපා. rush කරන් දුවන්න ගියොත් ඔයාලා crush වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. rush කරන් දුවන්න ගියොත් ඔයාලා crush වෙනවා. ඔන්න මගේ වචනේ. Right? rush කරොත් ඔයාලා crush. But if you are not rushing, you will not be crushed. හොඳට ඔබ තියාගන්න. හරිද? ඔය දේ තමයි ඇත්තටම අපේ ගොඩක් අයට අමතක. අපි ටට්ටක් ගාලා ගහන්න යන වැඩේ ටට්ටක් ගාලා ගහන්න කියපු ගමන් මොකද? ගොඩක් අයට ඕක දැක්කම යකාත් නගිනවනේ. නේද? ගොඩක් අයට ඕක දැක්කම යකා නගිනවා. අයියප්පා මෙච්චර කියනවා කියලා ඕකත් යනවා. ඕකත් යකන කියලා ගහන්න ගියාම තමයි ඊළඟට හරි කතාව. ඒ නිසා මොන දේ තියුණත් you have paid them, so go slowly, go smoothly. Focus your answer, don't repeat. answer එක දිහා focus කරන් ඉන්න. හරිද? answer එකේ මොකද්ද ඔයා කියන්නේ මොනවද කියන්නේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. හරිද? focus එකක් එක්ක දුවන්න. මොකද මම ඒකට එහෙම කියන්නේ මෙන්න මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. If you are not focusing on what you are saying, හරිද? ඔයා focus වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා කියන්න යන දේ පිළිබඳව අනේ පුතේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයා දන්නේම නැතුව repeat කරනවා. හරිද? ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා repeat කරනවා ඔයා කියන්නේ. ඔයා repeat කරන්න පුතේ ඔයා අමාරුවේ වැඩි. repetition යන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. මොකද they are expecting you to be fluent. හරිද? they are expecting you to be fluent. ඔයා fluent වෙන්න ඕන කියන මතේ එයා ඉන්නේ. හරිද? ඒ නිසා don't be in a hurry. Just go and focus on your ideas and move on. හරිද? ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. Okay, if you are not doing it, you cannot win this case. All right? Be careful. Right? Be careful. So here, right? Here you all have seen some cue cards which you can see, but when you are using these cue cards, what you need to do is you need to find the better way to answer. ඔයා ඒකට හරි විදිය හොයාගන්න. හරිද? මම හරි විදිය කියන එකෙන් කියන්නේ පුතේ මතක තියාගන්න. අපිට කතා කරන්න විදි දෙකක්. Right? අපිට කතා කරන්න විදි දෙකක්. The first one is IPPF. The second one is what I told you, REDS, REDS technique. ඔය දෙකෙන් මොකක්ද කියන එක ඔයා my answer for you to do is follow up IPPF. Then I'm going to move to part 3, overview and strategies. Okay, now that you have just finished practicing for part number 2, we're going to move into our explanation of speaking part number 3 and highlight some of the tactics and strategies that are necessary to do well. So, in general, in terms of part number 3 as an overview, the timing, it will take about 3 to 5 minutes to complete this section of the test, so you got to be ready. The purpose, the examiner is really looking for you to reveal the depth of your thoughts. They want to know how well you can really use the English language with these complex, thought-provoking questions that they're going to ask you. Finally, you will only have about 3 to 4 discussion questions, and then the test is over. The examiner is going to review their notes from your performance on all 3 parts. Now, here is some more general information about part number 3. It happens directly after part number 2. Also,
is going to be on the same subject as part number 2. If part number 2 was about foreign languages, then part 3 would be about languages. Also, the question types are different than part number 1. In part number 1, the questions were very direct. In part number 3, the questions are much more complex. They really ask you to really speak in abstract terms very often. If you really want to score well on part number 3, show that you can handle talking about abstract concepts and using abstract vocabulary. That's going to really, really impress the exam. So what you need to do is, here, you need to have a deep understanding about any topic which is there, right? Which is given in the task 1 and task 2. Task 2 එක ඔයාට දෙන topic එක මොකද්ද? Right? You need to give a very strong idea. Abstract thoughts and abstract language, right? Random language. මම ඔකට කියන random language. හරිද? Random language, right? Random means you need to have a good vocabulary based on different topics. ඒක මම ඔයාලට ඔන්න මේ reading materials දාන්නේ. ඒවෙන් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් අර deep thought provoking questions අන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ මොන වගේ ideas ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න. Right? ඒ කියන්නේ ඔයාලා deep understanding එකක් එක්ක මෙතන දුවනවා කියන එක එයාලට ඔප්පු වෙනවා. Right? ඔයාලා මේ කියන provoking questions ඒ කියන්නේ අපිට යටක අපි හිතන්නේ නැති තැන්. Right? අපි කට්ටිය the places, subtle places where we don't අපි එච්චර target එකක් දෙන්නේ නැති subtle places. අර subtle places වලින් ගේන්න questions ගන්න rise කරන්න. හරිද? questions rise කරන්න. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට first topic එක එනවා. sorry, task 2 එක එනවා. talk about a gift which you received very recent. ඔයාලට හම්බ වෙච්ච gift එකක් ගැන කතා කරන්න. හරිද? So what you need to do is you need to be specific and talk about what. ඔයා specific වෙලා කතා කරන්න මතක ඇතුව psychological condition අපි හැමෝම කැමති tag එකක් හම්බ වෙනවා. අන්න general statement එක. හරිද? ඔයාට එතනින් නම් කතා කරන්න පුළුවන් psychological conditions. මිනිස්සුන්ගේ psychological conditions. tag එකකින් මොනවද වෙන්නේ මිනිස්සු? provoking thoughts. හිතන්නේ නැති පැති. හරිද? provoking thoughts. හිතන්නේ නැති පැති. So as soon as you get a present, it makes you happy. It makes you proud. Right? You're getting a feeling that you want something. A positive feeling. ඔන්න කතා කරන්න තියෙන තැන. ඔන්න දෙන්න තියෙන තැන. Right? ඕන් දෙන්න තියෙන තැන. ඔන්න කරන්න ඕන වැඩ. එනිසා what you need to do is you need to be very much clear. හරිද? Right? Very much clear. ඔය විදිහට ඔයාලා හිතන්නේ නැති තැන් ගැන කතා කරොත්, ඔයාලා හිතන්නේ නැති තැන් ටච් කරොත්. Right? ඔයාට ලකුණු ගන්න. Right? ඔයාට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. marks are available for you. හරිද? Don't prove that you are an ordinary person like others. ඔයා අර ordinary person කියන තැනට යන්න එපා. හැමෝම අහපු හැම එක්කෙනාගෙන්ම අහපු
they අර examiner ඔයාගෙන් අහන්න ඉඩ තියන්නත් එපා. Right? ඒක ඔයාගෙන් අහන්න ඉඩ තියන්නත් එපා. That definitely hurts you a lot. But when you are answering for third one, you need to give your answer, you need to give a reason, you need to with examples, right? And the next what you need to do is alternative explain, alternatively, or you need to explain, right? Answer එක දෙනකොට question එකත් එක්ක answer එක දෙනකොට මතක ඇතුව answer එක දෙන්න, reason එක දෙන්න, ඒකට example එකක් දෙන්න, ඊට පස්සේ alternative විදිහට ඒක explain කරන්න. ඔන්න part 3 එකේ කරන්න ඕන දේ. ඔන්න part 3 එකේ what you need to do, that is what you need to do. If you need to obtain marks, that's what you need to do. You need to have a flow which is which is not available with everyone, right? හැමෝම ගාව මේ option එක නැහැ. මම මේ කියන දේ හැමෝම ගාව එන්නේ නැහැ. මෙන්න format එක, right? task 3 එකේ format එක, answer එක, reason එක, example එක, alternatively explain it. You can take marks. මොකද මේක තියෙනවා flow එක. You can see a flow. All right? So you need to understand that there are several types of questions in part 3. The first one is opinion questions, right? First one is opinion. They are asking your opinion about a particular case related to the first task 2, right? Then you will be posed with imagine question, or what we call as creative questions. Creative questions. Creative questions අහනවා. Creative questions කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න. Creative questions කියලා කියන්නේ you need to imagine and tell something, right? You need to imagine and tell something. ඔයා imagine කරලා දෙයක් කියන්න. හරිද? Impulse compare and contrast, right? Compare and contrast. You need to compare something with someone and something, and you need to give a better understanding about what you need to tell, right? And what this is what you need to do is when you are in a speaking session, all right, guys, you can clarify, but don't do at every cost. What clarify කරගන්න පුළුවන්, but don't do it regularly. If you do it regularly, you are done. You are done. Then you are done, definitely. Because then know that you are down. Right? Affirmative, negative, affirmative. Alternative, sorry. Affirmative, alternative, negative, and alternative. Give the imagined position opposite to yours and explain in the outcomes. Right? You will tell something to you, but try to compare and do a contrast between both sides. අපි දන්නවා පුතේ හැම ප්‍රශ්නයක හරිද? We know that there's what? There's two sides. So try to compare and contrast two sides, both sides. All right. So the next one is topic specific vocabulary. Topic specific vocabulary. All right, guys. Topic specific. Your case should be topic specific. Topic and recognize tenses. All right. You need to understand whether you have a good what is the correct tense which you need to use when according to your topic. And remember, regularly explain why. Constantly explain why. You need to give reason. You need to give a reason. And give a clue when you stop speaking. Indicate your examiner that you are going to finish.
explain or give a clue to him, which will help your granting. All right. So that you are giving a signpost to your examiner that you should get ready for the next what to pose another question to you. So do it, which will help you a lot. All right. So these are the answers which have been given by some students to some questions. So what you need to do is follow up these advices which I gave you, which will help you, right? Which will help. All right. So I have given you a basic idea about 1 and 2 and 3. What I'm going to do is next, let's see or let's hear a sample answer for part 1, part 2, and part 3, which will give you a basic idea about how to answer, right? Hold on. Yeah, I will do it. I will share these slides, don't worry. I will share this video to my YouTube channel. From where you can take it. Okay. First one. Okay, welcome back. In these next 10 or so lectures, I'm going to be giving you some specific sample answers to part 1 questions. In this first one, we're going to take a look at the where are you from question. So, typically in part number 1, they're going to ask you maybe 1 or 2 questions about where you're from. I'm going to give you some examples of maybe about 5 different questions and answers. As I've said, you want to really speak in 2 sentences, general, and then or give 2 general statements, or go general to specific. So in the first question we have here, it says, where are you from? I was born and raised in Accra, Ghana, which is a city located on the coast of Ghana. Ghana is a country situated within West Africa and formerly known as the Gold Coast during the colonial period. That's a typical answer to that kind of question. Next question. Would you prefer to live somewhere else? To be honest, I can't imagine another nation I'd rather have as a permanent home than Ghana, as it's more business and culturally oriented than most countries I've come to know. So this is how you need to answer a question like this. Where are you from? Right? You can use a very powerful expression which says born and raised. Okay. If that question is from me, I was born and raised in Galle, which is pretty much near to the coastal line of Sri Lanka, where you can see many historical places in which you will be able to enjoy a lot, and you can gain many nice experiences such as fall fishing, hiking, enjoying sea bath, and tasting good seafood and good food, where you'll be able to have in which where you can find many cultural aspects which will help to have a better understanding about what is happening around you. අන්න ඒ වගේ ටිකක් අර ඇදපු උත්තරයක් මම දෙන්නේ. හරිද? මම ඒ වගේ ඇදපු උත්තරයක් මම ගාල්ල කරන දෙන්නේ. Right? Which will help you to give a specific detail. Right? So my first answer was I was born and raised in Goa. I was born and raised in Goa. Then I'm moving to another general statement where you'll be able to see
which is very much near to coastal line of Sri Lanka, southern coastal line of Sri Lanka, a general case. Then I'm coming to specific cases where you will be and you can enjoy a lot. Like another specific case. This is what you need to do. Make a which is not going to happen from you guys. I know that. All right. I know that if I ask a question from you, I know that you will not give a question like this. Sorry, not give a question, not question, and answer like this. අපි මේ වගේ answer එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? You are not going to give. I'm 100% assured. Right? I'm 100% assured. Because you will just say what is coming to your mind. Right? But my Palani answer, I was born and raised. Right? I was born and raised in Accra, Ghana, which is a city located on the coast of Ghana. Located, born and raised and located. Somewhat similar. Okay, similar right? Somewhat similar. So you need to have a good sentence structure like that. Okay. Do you prefer to live in somewhere else? Do you prefer to live somewhere else? Nice question to answer. Good question to answer. Right? To be honest, I can't imagine another nation. Right? I can't imagine another nation. So it's a general term. I can't imagine another nation. I'd rather have a permanent home than Ghana. Compare contrast. Compare contrast. As it's more business and culturally oriented than most countries. Giving positive qualities, becoming specific. I have come to know. So, general line, specific with examples. Right? So, you need to have a good understanding about conditional sentences. Right? You need to have a good understanding about conditional sentences. What are conditional sentences and what are the places where you use where you are using conditional sentences? All right, guys, because that when it comes to speaking ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි conditional sentences කියන්නේ. හරිද? මොකද අපි ගොඩක් කලකට මේ conditions මේකෙන්ද කතා කරනවා. අපි conditions දෙන්න. However, if we are speaking on a temperament, අන්න condition එක නේද කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ condition එක. කතා කරනවා නම් කියන. So, because of that, go as soon as I finish this. All right, guys, as soon as I finish this, what you need to do is, right, go to Google, just type Google in your browser, right, google.lk, and type conditional sentences and try to find how many conditions are there, right? How many conditions are there? And what are the instances which we are using there? Right? What is zero condition? What is first condition and second condition and third and mixed type conditions? Last one is mixed type. Try to understand that. Right? That's the grammar point, the basic grammar point, which is pretty much necessary when you are doing a speaking. ඒක ගොඩක් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕන ඔයාලා ස්පීකින් කරනකොට. හරිද?
Speaking වලට ගොඩක් වටිනවා ඔය කියන concept. So have a look on it, which will help you to understand how to use it. Right? ඕක කරන්න නැති එක තමයි ගොඩක් අපි හිර වෙන්න මූලික හේතුව. හරිද? ගොඩක් අය හිර වෙන්න ඕන ඔතන. Because you don't know what you need to talk. ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයා කතා කරන්න ඕන tense එක මොකද්ද? conditional කියන්නේ මොකද්ද? You don't have any kind of idea. So how are you supposed to change your way? ඔයා පැත්ත වෙනස් කරන්නේ කොහොමද ඔබම කිව්වේ? Right? So please don't do it. හරිද? ඒක කරගන්න එපා. What I'm doing is I'm giving a basic idea about speaking cases. All right, this is a basic idea. Tomorrow I'm planning to do another session by tomorrow for everyone to construct sentences. Let's see about that. Yes, that's the end of how to answer question like that. I mean, where are you born? And I'm coming to another case, talking about studies, right? Studies and works. Okay, one of the main questions that you're going to get is going to involve, are you a student or do you have a job? So here are some sample answers in case you are a student and you need to answer these types of questions. Please pay attention to some of the phrases that I'm using, the grammar, the fluency language, the vocabulary. So let's go ahead and move forward and get into this. So, part 1, work or study question. So they're going to ask you a question like you see here. Do you work or study? And a typical answer would be something like this. I used to be employed as an archaeologist, but now I'm a full-time student in the field of ancient philosophy. I've been studying this subject for the past year and plan to complete my doctorate by 2021. If you notice here, you see the language in purple used to is really good fluency language. We're using synonyms, employed for work, full-time student for study, field of, dealing with study. Here we're using one of the perfect tenses, I've been. Here we're using a different word form. Instead of studying, I'm using studying, showing that I can change the word form. And the word doctorate is related also to studying. Next question. What do you like most about this subject? The thing is, I never thought I'd enjoy philosophical studies, but now I've been enamored with the continuing validity of ancient concepts in our modern technological world. What I mean by that is the idea of utilitarianism was applicable 200 years ago and is still debated today on its solving the ills of modern society. The thing is of course, that's fluency language. Again, we're not going to use these words in the question. Enjoy instead of saying like, enamored with instead of saying like. More fluency language, what I mean by that is utilitarianism is related to the topic of philosophy. We're using a compound sentence here and a compound sentence in the first part. හරි. මේ දැන් මේ ආවේ study or work. මේක frequently අහන ප්‍රශ්න. හරිද? This is a frequently asked question. Do you work or study? So what you can do is, if you are a student up to now, what you can do is, I have been studying. Present perfect continuous. Up to now, right? Up to now, I'm simple. I have been studying. Tell a subject like this.
For example, I have been studying computer science during last 3 years, where I learned many new codings which can be used to hack computers. A pretty much straightforward answer, right? Right? අන්න බලන්න ඒ වගේ උත්තරයක්. හරිද? So it's a very pretty much it's a very straightforward case where you can find something new. අලුත් දෙයක්, right? අලුත් දෙයක්. As a simple sentence with complex idea. Simple sentence එකක් තමයි, but it's with a complex idea, right? Complex idea. Or complex idea එකක් එතනට forward කරලා. What do you like most about the subject? So you can talk specifically about the subject, right? I have not thought about any codings which help me to hack computers, but my first intention is to be a white hacker. A new word for you, I know. White hacker, right? A white hacker who is protecting the innocence, right? Innocence from black hackers. Right? මොකද කිව්වේ? ජීවිතේටවත් අහපු නැති දෙයක් නේද? Right? I need to be a white hacker. White hacker කියලා කියන්නේ කවුද? Can anyone explain who is a white hacker? Can anyone? White hacker කියන්නේ කවුද? White hacker කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අන්න හරි. White hacker, a legal hacker. He is showing the vulnerable places in the computer network. හරිද? Black hacker කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කෙලින්ම shot එක දෙන්නව බලන්න. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔය විදිහේ example එක දෙන්න. Right? ඒ විදිහට කරොත් ඔයාලට ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක මම දන්නවා. පැහැදිලි? ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මේ දෙන දේ මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කරලා මේකෙන් ගන්න තියෙන හැටි. All right. I'm moving to part 2, one example, and part 3, one example. All right. I'm moving to part 2, short presentation. Okay. All right. In this video, we're going to be talking about an activity. And that activity is going to be work that I was paid for. And here is a sample answer. So the first job, of course, is to be able to organize your notes. I really encourage you to take notes. I know that for some of you it's something that maybe you're not used to, but honestly, if you take notes, you're going to do better. You're not going to have to think about what you have to say. You can just focus on how to say it. So here we're going to talk about describing a paid work you or your friend had done. Describe it, when you did that, where and how long, and why that work is important to you. Okay, so we can see the 4 points that I'm talking about here. I'm describing it: lawn work, mowing the grass, cutting the trees.
when I did it, point number 2, point number 1 really, and then point number 2 we're talking about where and how long, and point 3, which is why that work was important. Really, we have 4 points here because the first thing you have to do is describe the work. So really, we actually really have 4 different points here, or 4 different discussion points. So I'm going to give you a sample answer, and I'm going to read I'm going to read the opening statement, which describes the work, and read point number 1, or speak to point number 1 along with that opening statement. right හැමතිස්සම ඔයාලා Describes the work, different discussion මොකක් කරන්න points. ගියත් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අනේ ඔන්න ඔය විදියට brainstorm එකක් කරගන්න. right brainstorm එකක් කරගන්න ඕන. brainstorm එකකින් තමයි ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. හරිද? So here's an example. Describe a bad work you or your friend had done. You should say when you did it, where and how long you did that work, why that work is important to you. So you need to take those 4 points like this. මේ circle එකක් ඇතුළට දාලා ඔයා මොනවද ඒකට කියන්නේ කියලා ලියන්න. ඔන්න ඔය විදිහට point form. Right? That will help you ready to speak. හරිද? ඔයාට ගොඩක් ඔයාට ඕකෙන් ටාගට් එකක් දෙන්න පුළුවන් වුණා. right ඕකෙන් ඔයාට ලොකු ටාගට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ටාගට් එක යද්දී මෙන්න මේ විදියට ෆ්ලෝ එකක් එක්ක. lawn work, mow grasses, cut trees. ඊට පස්සේ summer 2014 June and hot. point 2 එක. point 3 එක. So here this is here. How long? 2 months. You have given a direct period, time period. And point 3, why that work was so important. So is important. And money, learn, invest, save for school. ඔන්න ඔය වගේ පිළිවෙලට මේක තියාගත්තාම ඔයාට මේක ටාගට් එකක් ඇතුව දුවන්න. You have a target. You can move. You have a target and you can move. මේ brainstorm කරන එක මෙන්න මේ system එක. කවුරුත් මේකේ photo එකක් ගහගත්තත් කමක් නැහැ. If you can take a photo, that's better, right? That's far more better. Take a photo or a screenshot because I know that you guys don't do this. මම දන්නවා ඔයාලා මේක කරන්නේ. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔයාලා ගොඩක් අය කියන්නේ speaking මට අමාරු. But I know that you know English. මම දන්නවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි දන්නවා. හරිද? You know English. But you still say that you face difficulties in speaking. Why? ඇයි? Because you don't have a brainstorming case like this. ඔයා මෙහෙම brainstorm කරන්නේ නැහැ. ගාත්ත ගමන් දීලා දාන එක කරන්නේ. Which will not be a good point to you. හරිද? ඒක good point එකක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවලට මගේ ගාවට එන ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් කියන දේවල් මම අහන්න ගියා මට තේරෙනවා ඒක ගලාගෙන යාමක් නැහැ කියලා. Most of you for the students who are coming to me, they know that they cannot earn marks from here. මගේ marks ගන්න එකත් අමාරු කියලා දන්නවා. Because I'm taking everything into account. මේ විදිහට ගලාගෙන යාමක් තියෙනවා. pronunciation එක කොහොමද? right? ඔයාලා දීලා තියෙන answer එකේ මේ topics ටික cover upද? ඔය සේරම එකින් එක බලන්න. grammar කොහොමද? ඉතින් ඔය හැම දෙයක්මත් එක්ක තමයි ඔයාලා දුවන්නේ. හරි. හැම දෙයක්ම එක්ක දුවන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක විනා අනගන්නේ මෙන්න මේකෙදි. ඔය විදිහට ලියාගෙන නෑ මේ යන්නේ.
1 minute preparation time එකක් දීලා තියෙද්දි instances මේක instant speech එකක්. You have 1 minute preparation time. But what you're doing is now you're not using it in a proper manner. ඔයාගේ utilize කරගන්න නැහැ හරියට. Which affect your grading. ගොඩක් අයට ඔන්න ඔය system එක නැති නිසා තමයි ලකුණු අඩු වෙන ප්‍රධානම හේතුව. Please. This is a request. To you guys. Don't do it. If you need to earn more marks or if you need to obtain marks and at the first job, please follow up. Okay? This is my advice. මම මේක තමයි මට පළවෙනියට මට පෙන්වන්න ඕන වෙලා තිබුණේ. හරිද? මේක තමයි මට පෙන්වන්න ඕන වෙලා තිබුණා. Please. මේකෙන් ගන්න දෙයක්. ඊළඟ එක. මම යන ටාස්ක් 3 එකට. අපි යමු ආන්සර් එකකට sample answer එකකට යමු. එකක් පිළිබඳව teacher's example. Teacher කෙනෙක්ගේ example එකක් මම. Hi there. In this lecture, I'm going to be giving you an example of how to answer the questions in part 2 and part 3. Now, what I'm really going to be trying to show you is how to use the speech-to-text software that they have in Google Docs, because it's a great way to be able to get a record of what you're saying, and you can look back on how you can improve your grammar and your word choice or your lexical ability. Also, you can check your pronunciation, because if Google Docs is able to recognize the words that you're saying, that means that you're able to really pronounce them very, very well. So the way this is going to work is I'm going to go through the exact same process that you would go through. I'm not going to be using a prepared script. The question is going to come on the screen. I'm going to take notes on the question, and then I'm going to shift to Google Docs and use Google Docs to provide my answer, right? So I'm going to give my speech in a natural way. So I'm not going to use at all a prepared script. The reason why is sometimes people say, well, write something down. That's not the way you speak. Okay, that's not the way you speak. And I want you to hear a natural given answer by a native speaker, because we make mistakes too. But we have to be able to self-correct the mistake that we make. And I want you to know that to be able to get a score of 9, it doesn't have to be perfect, because nobody just speaks perfectly, right? So you're going to, of course, in your practice set A, the next part after this introduction, of course, will be I'm going to cover the instructions for you in terms of looking at the screen and so forth and so on. I'm not going to get too much into that right now. When you play your practice, you'll be able to listen for the instructions, and it's very, very important that you follow the instructions. And then afterwards, it's going to move directly into part number 3. And then in part number 3, you'll see the screen, the question pop up on the screen like this. And then you're going to be given 1 minute. You're going to be given 1 minute to take notes. And then after that I'm using a clock. And then after that 1 minute is up for taking notes, then you're going to be given 2 minutes to give your response. Now, as I said, when I give my response, I'm going to give my response actually in Google Docs so that it can keep a written record of my response. So I'm going to actually show you how to do that. And so what I'm going to do right now is I'm going to just pause for a second and shift to Google Docs and kind of show you what that looks like. And then afterwards, I'll go back. මේකේ answer එකක් හොඳටම කරගන්න පුළුවන් එක තමයි Google Docs එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මොකද මේක ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ voice recognition එකක් එක්ක යන්නේ. ඉතින් voice recognition එකක් එක්ක යද්දී this will help you to do a great deal in your speaking. හරිද? මොකද මෙයා understand කරන්නේ මෙතන කෙලින්ම ඔයාගේ vocabulary නේ.
vocabulary on pronunciation පිළිබඳව ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මෙයාකින්. මොකද මෙයා හරියට කිව්වොත් විතරයි ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන ඔයා හරියට කිව්වොත් විතරයි ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට මෙතන ටයිප් වෙන්නේ. අන්න ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඔයා කියන දේ ටයිප් වෙන්න නම් you need to have a good pronunciation. Otherwise it will change. Right? මෙතනින් ඔයාලට pronunciation ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. You'll be perfect in your pronunciation. Okay? ඔයා pronunciation වල perfect කරන්න හොඳම තැන. So, please follow this when you are doing if you need to do this ඔයා කෙලින්ම follow up කරන්න Google Docs වලට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට කතා කරන්න. If you say correctly, you can have a good understanding about pronunciation. All right? Watch this. I did not know my grandparents very well in regards to the type of profession that they had when I was growing up. By the time I was old enough to understand, my grandfather, as far as I've been told, was an employee with Ford Motor Company, and his specific line of work was that of what you would call a line worker. This job meant that he and other company employees would literally stand in a line at a factory, and they would take on or take off the doors, mirrors, trunk, or any other part of a car. So this was what he did every day for, I think, 35 or 40 years of his life. Now, from what I understand, this line of work was very, very arduous, nerve-wracking, and tedious. My grandfather would have to do the same repeated motion over and over again. ඔයා හරියට කිව්වොත් විතරයි ඔයාට ඒක ටාගට් කරලා එන්නේ. මේක හොඳයි. මේ ක්‍රමය හොඳයි. ඔන්න ස්පීකින් කවුරුවත් නැතුව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හොඳම බෙස්ට්ම ඔප්ෂන්. ස්පීකින් කාගේවත් උදව් නැතුව අපි කරගන්නවා නම් ඔන්න කරගන්නේ. Google Docs වලින් හොම කියන්නේ ස්පීකින් හදනවා. කියන්නේ ඔයාගේ it will make your pronunciation far more better. All right? It will make your pronunciation far more. Our pronunciation on the perfect happen. Okay. So please try your best to change your way. Try your best to change your way by practicing. All of the options are, if you feel that you are going wrong, you can understand it. Okay? Yes, you can understand. So, my sincere request is to be perfect by using this method because this will help you to gain more marks. Alright? Another task tray idea. Right? Tomorrow what I'm going to do is I'm going to have a free sessions. Sessions දෙනවා. එතර කට්ටියට sessions තියෙනවා. අපි කතා කරමු. මේ බේසික් අයිඩියා එකක් දුන්නේ. අපි එක එක්කෙනා කතා කරමු. වැරදි හරි කතා කරමු. මේ කතා කිරීම will help you to develop your skills. Right? මේක ඔයාට වගේ skills හදාගන්න ගොඩක් උදව් වෙයි. All right? Okay. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔය ටික මතක තියාගන්න. ඔය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නේ ස්පීකින් වලට. හෙට අපි ඔය කියපු දේවල් ටික, ඔය කියපු ටෙක්නික් ටික let's put it to practice because you need to practice. මං කියනවා වගේ අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. If you're not practicing. All right? එහෙනම් හැමෝටම good night. මං අතට ගිහිල්ලා එන්නම්. අහගෙන ඉඳියට බොහොම thank you. බොහොම ස්තුතියි. මේවෙන් දෙයක් කරගන්න අපි ගමනක් යමු. එහෙනම් good night හැමෝටම. Right.